Welcome to the 21st part of our English lesson series. මේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 21 වැනි කොටසයි. So you can remember you learned there is, there are, was and were, and you made sentences by using all the patterns, negative forms, negative questions, everything you did. And today my focus is to do will be that's with there will be, and it represents the future time, future period. So I think this would not be difficult for you because you are familiar with there is, there are, and there was and there were. So this is not really difficult for you, so we can go for the lesson. Before that, I have brought you a good attitude. ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් කළා. there is, there are ඒ ටික කළා, was were ටික කළා, ප්‍රශ්න හැදුවා. මම කිව්වේ I have brought you another attitude. ආකල්පයක් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරන් අවිල්ල තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඔය පිටුවේ උඩම තියෙන්නේ. You must be the change you wish to see in the world. You must be the change. මොකක්ද මේ you must be the change කියලා කියන්නේ? must be කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විය යුතුයි කියන අර්ථය ගෙන දෙන පදේ. must be, must be, must be. It means that something should happen. must be, must be. You must be the change. ඔබ තමයි change එක විය යුත්තේ. ඔබ තමයි වෙනස විය යුත්තේ. You wish to see in the world. ලෝකයේ ඔබ දකින්න කැමති වෙනස විය යුත්තේ ඔබයි. ඒ කියන්නේ ඔබ හිතනවා නම් යම් වෙනසක් සමාජය තුලින් දකින්න ඕන කියලා, ඒ වෙනස නිර්මාණය කළ යුත්තේ ඔබමයි. If you want to see some change in the society, you have to create that change first of all. First of all, by yourself. You should do that. You should create the change by yourself. ඔබ විසින්මයි එම වෙනස නිර්මාණය කළ යුතු වන්නේ. So we normally know obstacles and challenges can come when you do something different in the world, because people normally swim downstream. මිනිසු පීනන්නේ පහළට, but we have to swim upstream. අපිට ඉහළට පීනන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා you have to put up with a lot of challenges. අභියෝග ගොඩක් එක්ක යන්න වෙනවා. They should be expected. ඇත්තටම they should be expected. ඒ කියන්නේ ඒ challenges කියනවා ඔයගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් වෙනවා, වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනව නම්. ඒ නිසා අපි ඒ වෙනස ඇති කරන්න මහන්සි විය යුතුයි. But we should think like how to think. Then just think how successful is it if you steal and try to build an unstealing society. නිකන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ හොරකම් කරන ගමන් හොරකම් නොකරන සමාජයක් ප්‍රාර්ථනා කළොත්, it's wrong. That's not possible. Like you cannot do that. You have to get the start from yourself. The change is you. You should get the start. ඔබ තමයි මේ වෙනස පටන් ගන්න ඕන. By non stealing. හොරකම් නොකරමින් ඔබ තමයි හොරකම් නොකරන සමාජයක් බිහි කරන්න මහන්සි විය යුත්තේ. That's why we normally say example is better than advice. අපි කියන්නේ ආදර්ශය උතුම් කියලා අවවාදයට වඩා. ඒ නිසා ඒ විදියට අපි බලමු කොහොම හරි මේ සමාජය වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඒ දේවල් අපි එහෙම කරමු. Then you will be able to be an ideal person, and then you will be able to create an ideal society. පරමාදර්ශී සමාජයක් බිහි කරන පරමාදර්ශී පුද්ගලයෙක් වීම සඳහා ඔබට හැකියාව ලැබෙයි කියලත් ප්‍රාර්ථනය කරනවා, බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. Then come to the lesson. ඉතින් පාඩමට එන්න බලන්න. will be කියන එක මම ලියලා තියෙනවා within brackets වරහන් ඇතුලේ. no division for singular and plural කියලාත් I have mentioned there. ඒ කියන්නේ will be කියන එක පාවිච්චි වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක වචන බහුව වචන වලට ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් is are පාවිච්චි කරනකොට when you make present tenses or present sentences with was and were, past tenses, or we can say past sentences, or when you make present or past sentences
then there is a difference, there is a division. You have to use is with only singular nouns, singular forms, not with plural. But here, no division like that. You can use will be with singular forms and plural forms. This is easy. That's why I said you this is really easy for you. එනිසා තමයි මම කිව්වේ මේක අමාරු නැහැ කියලා. මොකද ඒක වචන බහුව වචන කියලා ભેදයක් නැහැ. ඕනම එකකට will be පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Look at the first example. පළවෙනි උදාහරණය දිහා බලන්න. There will be a cricket match on Sunday. පළවෙනි උදාහරණය තමයි there will be a cricket match on Sunday. ක්‍රිකට් තරගයක් තියේවි on Sunday. ඉරිදට. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට කතා කළේ there is a cricket match කිව්වනම් cricket match එකක් තියෙනවා. There is a cricket match in පල්ලේකැලේ. පල්ලේකැලේ cricket match එකක් තියෙනවා. It's related to the present time. ඒක වර්තමාන කාලයට අයිති. ඊළඟට අපි කියවනම් there was a cricket match yesterday. ඊයේ cricket match එකක් තිබුණා. අතීත කාලේ. මේක there will be a cricket match. cricket match එකක් තියේවි on Sunday. ඇයි මෙතන on කියන preposition එක දාලා තියෙන්නේ? Why I have used here the preposition on with a day. Remember, all the time you have to use on, the preposition on with days. On පොය day දවසක් එක පාවිච්චි කරනකොට on කියන preposition එකම තමයි දාන්නේ. On Sunday, on Monday, on Saturday, on පොය day. අන්න ඒ විදිහට on කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. on Christmas day, Christmas day එකත් එක්ක ඒ වගේ අපි ඕනම day එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට පුළුවන් on කියන preposition එක දාන්න. ඒක තමයි විදිය. ඊට පස්සේ බලන්න there will be a prize giving ceremony at the school. පාසලේ there will be a prize giving ceremony. ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් තියේවි කොහෙද? at the school. පාසලේ. ඊළඟට there will be a lot of small children in Sunday school. There will be a lot of small children. ගොඩක් පොඩි ළමයි ඉඳීවි. කියන්නේ පොඩි ළමයි ගොඩක් ඉඳීවි. there will be කියනකොටම ඉඳීවි කියන අර්ථ එනවා. එක්ක තියේවි කියන අර්ථ එනවා පණ නැත්තම්. එහෙම නැත්නම් තියේවි කියන අර්ථ එනවා මොකක් හරි material things. When you use something like material things නම් ඉතින් ඒව තියේවි කියලාද එන්නේ. But when you use people, animals or someone like that, ඒක තියේවි කියන අර්ථෙ නෙවෙයි නේ. එතකොට එන්නේ ඉඳීවි කියන අර්ථෙ. පණ තියෙන නිසානේ. ඒක පුළුවන් නේ. එහෙනම් මෙතන ඉඳීවි ගොඩක් පොඩි ළමයි ඉඳීවි. නැත්තම් පොඩි ළමයි ගොඩක් ඉඳීවි. මෙතන බලන්නකො මේ Sunday කියන එකට කලින් in කියන preposition එකනේ දාලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? What's the difference? මොකක්ද වෙනස? The thing is, here Sunday school is a noun. ඉරිදා පාසල, ඉරිදා දහම් පාසල කියන එක ඒක noun එකක් හැටියට නම් තියෙන්නේ. There Sunday has been used as an adjective. එතන අපි Sunday කියන එක adjective එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉරිදා පාසල. මොන පාසලද? ඉරිදා පාසල. ඒ නිසා එතන in Sunday school. එතන පාසල කියන නාම පදයට තමයි in කියන එක දාන්නේ. අතන දවස ඍජුවම අපි දානවා. Directly we say Sunday. Therefore it should be on Sunday. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. in Sunday school ඉරිදා පාසලේ. එතන adjective එකක් හැටියට Sunday කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. හරි. ඒක තමයි base එක. That is the basis. ඒක තමයි basis එක. A basis එකත් එක්ක with that basis, let's move to next part, which is crucial, that making sentences with question form, negative and negative questions. Negative එක, negative question ඊළඟට ඒ කියන්නේ ඇත කියන අර්ථ නැත කියන අර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථ හදන ඊළඟ කොටසට අපි යමු. බලන්න මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍යය එතන. There will be a teacher named, එතන කුමාර කියලා මට ලියන්න ඕන උනේ. නමුත් එතන පොඩි mistake එකක් තියෙනවා. Spelling mistake, small spelling mistake. I wanted to write here Kumara, but U is missing there. Don't hesitate and don't care that. එක ගණන් ගන්න එපා. එතන U කියන අකුර missing වෙලා තියෙන්නේ.
There will be a teacher. ගුරුවරයෙක් ඉඳීවි. Named කියන්නේ නමින්. කුමාර නමින් ගුරුවරයෙක් ඉඳීවි. හිතන්නකෝ අපි කියනවා ළමයෙක් ඉන්නවා චාමර කියලා. There's a child named චාමර. අන්න එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඉන්නවා සුමන කියලා. There is a monk named සුමන. එහෙම අපිට දාන්න පුළුවන්. There is a monk named සුමන in our temple. අපේ පන්සලේ සුමන කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඉන්නවා වර්තමාන කාලේ. ඒකේ named කියන එක ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියන්නේ there is a good teacher in our school named කියලා නම දාන්න. මෙන්න මෙහෙම හොඳ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා මේ නමින් අපේ පාසලේ. ඒක පුහුණු කරන්න නිකන්. හරි ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට will එක ගන්නවා මුලට. will ඊළඟට there ඊට පස්සේ තමයි be එක දාන්නේ. will there be a teacher කියලා ඊළඟ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. will there be a teacher ගුරුවරයෙක් ඉඳීවිද අන්න ප්‍රශ්නාර්ථය හදනවා. බලන්න will ඊළඟට there be will there be a teacher will there be මම ඊට පස්සේ ඒක කළු පෑනෙනුත් දීලා තියෙනවා to highlight it. ඒක highlight කරන්න I have written it in what black color for what to highlight that part. will there be මතක තියාගන්න මේ pattern එක. ඒකේ නැත කියන අර්ථය හදනකොට there will not you have to add not will not ඊළඟට මම ඒක කෙටි කළා want කියලා ඒක කලිනුත් අපි ඉගෙන ගත්තා we learned it earlier as well අපි කලිනුත් ඒක ඉගෙන ගත්තා want කියලා ගන්න පුළුවන් there won't be a teacher there won't be a teacher ගුරුවරයෙක් නොඉඳීවි. හැබැයි ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට when we make the question form of this sentence definitely you have to use want. You cannot use will and not in front of the sentence or in the beginning of the sentence you cannot use will not. You have to use want. Remember it's a rule. Are not aren't, is not isn't. Everything should be in that way like in the short form එකෙන් තමයි ඒක තිබිය යුත්තේම. want there be a teacher ගුරුවරයෙක් නොඉඳීවිද. සිංහලෙන් ඔය ටික කිව්වොත් ගුරුවරයෙක් ඉඳීවි ගුරුවරයෙක් ඉඳීවිද ගුරුවරයෙක් නොඉඳීවි ගුරුවරයෙක් නොඉඳීවිද. බලන්න අර පැටර්න් එකේ වෙනස නෙමෙයි පැටර්න් එකේ සමානකම බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න ඔහු දක්ෂයි ඔහු දක්ෂයිද ඔහු දක්ෂ නැහැ ඔහු දක්ෂ නැද්ද අර පැටර්න් එකමයි. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒකින්ද හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒක. ඊළඟට විශාල වැවක් තියෙනවා අපේ ගමේ කියන වාක්‍ය ගමු. There is a big lake in our village. අපේ ගමේ විශාල වැවක් තියෙනවා big lake එකක්. lake කියන්නේ වැවට. මෙහි lock කියලා කියනවා. In the UK normally we use lock for වැව. වැවට අපි lock කියලා පාවිච්චි කරනවා. මෙහි lock LOCCH maybe I cannot remember but must be lock. yeah LOCH වෙන්න ඕන. එහෙම තමයි. ඔව් lock කියලා කියන්නේ මෙහි වැවට. lake basically we use lake for වැව in Sri Lanka and it's okay we can use it wherever we are we can use but I just mentioned here in the UK we use lock for වැව. lake is also used no problem. lake කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා lock කියන එකත් මෙහි පාවිච්චි වෙනවා. හරි ඒක වැඩක් නැහැ. ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට is එක මුලට ගන්නවා. මේ වර්තමාන කාලයක අපි මේ කියන්නේ is there a big lake in your village? විශාල වැවක් තියෙනවද ඔයගොල්ලෝගේ ගමේ in your village? ඊට පස්සේ කියනවා අපේ ගමේ ලොකු වැවක් නැහැ. There isn't a big lake in our village. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය isn't there a big lake in your village? ඔයාගේ ගමේ ලොකු වැවක් නැද්ද? අන්න වර්තමාන කාලේ patterns හතරම දාලා හදලා තියෙනවා වාක්‍යයක්. There is a big lake. Is there a big lake? There isn't a big lake. Isn't there a big lake? ඔන්න ඔක කටපාඩම් කරගන්න. ඒ වර්තමාන කාලේ ටික අපි ඒව ඉගෙන ගත්තා. ඒකම අතීතයට අපි දානවා. කොහොමද? There was a big lake
ලොකු වැවක් තිබුණා. Was there a big lake? ලොකු වැවක් තිබුණාද? There wasn't a big lake. ලොකු වැවක් තිබුණේ නැහැ. Wasn't there a big lake? ලොකු වැවක් තිබුණේ නැද්ද? බලන්නකො කොච්චර ලස්සනයිද ලේසියිද කියලා. There was a big lake. ලොකු වැවක් තිබුණා. Was there a big lake? ලොකු වැවක් තිබුණාද? There wasn't a big lake. ලොකු වැවක් තිබුණේ නැහැ. Wasn't there a big lake? ලොකු වැවක් තිබුණේ නැද්ද? අතීත කාලේ වාක්‍ය හතර. එකම පැටර්න් එක was is වගේ පද ටික වෙනස් වෙනවා තේරුමත් එක්ක. ඉතින් හරි ලේසි. When it comes to future form the same sentence present past and this is future. What is the change here? What is the change? මොකක්ද මෙතන වෙන change එක? Only we can add will be instead of using was or is. Is කියන එක හරි was කියන එක හරි වෙනුවට will be කියන එක පාවිච්චි කරන එක තමයි මෙතන වෙන එකම එක වෙනස. That is the one and only change. ඒක තමයි එකම වෙනස. There will be a big lake. ලොකු වැවක් තියේවි. ලොකු වැවක් තියේවිද? Will there be a big lake? ලොකු වැවක් තියේවිද? ලොකු වැවක් නොතියේවි. එහෙ ලොකු වැවක් තියෙන එකක් නෑ. There won't be a big lake. එහෙ ලොකු වැවක් නොතියේවිද? Won't there be a big lake? Won't there be a big lake? ලොකු වැවක් එහෙ නොතියේවිද? අන්න ඒ විදියට ඕක තමයි ක්‍රම 4. ඉතින් ওই විදියට දැන් එක වාක්‍යයක් දුන්නාම 12 ක්‍රමයකට මේ ටික ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මෙතන ප්‍රධානම එක. That is the key factor here, that you should have the ability to write one sentence in 12 ways with 12 meanings related to present, past and future. This is not difficult. Easy, easy, easy. It's like a piece of cake. Piece of cake කිව්ව මං කිව්වා කජු කනවා වගේ වැඩක් කියලා. ඒ නිසා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Keep practicing. Keep practicing. දිගටම පුහුණු වීම කරන්න. මොකක් හරි එකක් ගන්න. Look at your room or just look around you. What kind of things you can see around you? මොන වගේ දේවල් දෙවාට වගේ වටේට පේන්න තියෙන්නේ? Then get something. මොන හරි එකක් ගන්න. For an example, the book, the television, anything, the flask, the window, vehicle, laptop, table, chair. There is a chair. Is there a chair? There isn't a chair. Isn't there a chair? There was a table. Was there a table? There wasn't a table. Wasn't there a table? Then there will be a pen. Will there be a pen? There won't be a pen. Won't there be a pen? ඔන්නෝම practice කරන්න. Then this would be easy for you. ඊට අමතරව in addition, I brought some greetings or something that would be useful for you when you make a conversation with someone. කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක conversation එකක් කරනකොට මේක ටිකක් වැදගත්. අපි මුලින්ම කෙනෙක් හම්බුනාම අහන්නේ how are you? How are you? කොහොමද ඔයාට කියලානේ අපි අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් how are you? ඒකම ඔයාලට අහන්න පුළුවන් how it's going. How it is going කියන එක how it's going. Hello, how it's going? කොහොමද ඉතින්? How it's going? එහෙම අහන්න පුළුවන්. මේව මතක තියාගන්න. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් in informal situations you can use WhatsApp, but in formal situations you cannot use them. When you are in a meeting or when you get a start, like when you start a discussion, then you cannot get the start with WhatsApp. It can be done if it is informal, but if it is formal, no, it's impossible. Formal අපි කියන සම්භාවනීය නැත්තම් අපිට එහෙම තැන් තියෙනවනේ. එතකොට අපි WhatsApp කියලා අහන්නේ නැහැ. එතකොට how it's going, how are you එහෙම අහන්න පුළුවන්. WhatsApp කියන එක ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ friends ලට නැත්තම් when you talk to your friends you can use WhatsApp. මොකද වෙන්නේ? කොහොමද? How are you keeping? මේ ලියලා තියෙන how are you keeping කියලා. How are you keeping? කොහොමද? කියන එක how are you keeping කියලා අහන්න පුළුවන්. How are you keeping? කොහොමද? How are you keeping? මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ උත්තර දෙනකොට කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම අහනකොට
ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. I am good. I'm good. නැත්නම් I'm well. I'm well. නැත්නම් I'm good. එහෙම නැත්නම් I am keeping well. I am keeping good. I am keeping fine. I'm keeping good. I'm keeping well. උත්තර දෙන්න පුළුවන් එහෙම. නැත්නම් I am okay. Some people say I'm okay. I'm okay. I'm okay කියලාත් කියනවා සමහර වෙලාවට. නැත්නම් I'm good කියලාත් කියනවා. I'm fine. I'm well. නැත්නම් I'm keeping well. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් in English when someone questions you how are you and you have to say okay I'm good and in return you should definitely ask him in return how are you ඒ කියන්නේ අපෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් කොහොමද කියලා ඇහුවොත් අනිත් පැත්තට අපි අහනවමයි ඉතින් ඔයාට කොහොමද කියන එක අහනවමයි එතකොට අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වල පාවිච්චි කරන්නේ thanks and you just imagine this මේක මෙහෙම හිතා ගන්න කවුරු හරි මගෙන් අහනවා hello how are you yes I'm good thanks and you කියලා අහනවා මම හොඳින් thanks මගෙන් එහෙම ඇහුවට thanks and you ඔයාට කොහොමද practice කරන්න මේව practice කරන්න when you practice them then you would be better you would be perfect practice makes you perfect practice කියන එක තමයි අත්‍තරම ඔයගොල්ලෝම perfect කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටිකත් හොඳට practice කරගෙන මේ ව්‍යාකරණ ටික හොඳට තව තවත් පුහුණු වීම කරගෙන ඉදිරියට අපි ඉතුරු පාඩනුත් කරමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය සැප වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.